Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hi. ఆమె వాళ్ళు వచ్చారు మే చూస్తా తీమే వీళ్ళు వీడియో రాలే అన్నీ ఆన్ చేసుకున్నాం సార్ అంతే జస్ట్ హలో ఫ్రెండ్
Yes, dear students, good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm audible. I'm Morning, audible. Yes, sir. Very good morning. Very good morning. Now, Good morning, sir. Vinabad, Yes, Yes, sir, you are audible, sir. Right, okay. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Okay. sir. Before going to start the class, I will tell one thing regarding this class. Here, in last class, we faced some noise while going to take the class. Okay. Please mute your audio. Okay. If you have any doubts, just raise the hand. Then I will give the unmute talk with you. Okay. While going to be discussing the class, please don't talk and don't chat. Okay. Please mute your audio. Right. Start చేద్దామా నాయిస్ క్రియేట్ చేయకండి అమ్మా Yes, Okay, sir. sir. క్లాస్ ఇస్ ఫినిష్ sir. క్వశ్చన్ ఏమంటే లాస్ట్ ఒక 5-10 minutes ఛాయిస్ ఇస్తాను అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం డౌట్స్ రైట్ ఓకే రైట్ Yes. Now, let us start the. I said this is the class which is continuous to previous class. Of course, in last class I explained about limits and continuity. Okay. On that day, I explained the definitions, basic definitions, and properties of limits, and based on that, we discussed certain examples also. Am I right? Okay. Just last class, I think that the strength is around 170 plus. Of course, here it is near about 100. No problem. Okay. Last class members andaru unnarani anukuntunna. Those who are present in previous class, yes, still they are in continuing in this class also. Am I right? Last class members almost unnaru kada. Yes, sir. I will recall the previous topics just within 2 or 3 minutes. Then I will start the new topic. Okay. Last class you just continuation చేసుకుంటే వెళ్తారు. Okay, sir. Okay, sir. Yes. I will share the screen. Okay. Otherwise, just I will explain the definition here. So, what is the meaning of that limit? Limit definition ఏమంటున్నా? For given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 is that mod of x minus a less than epsilon, sorry, mod of x minus a less than delta, which is implies mod of f of x minus l less than epsilon. Ante the meaning enti as x is reaching to a, x is approaching to a, it is not exactly approaching to underline this line. X is approaching to a, as x is approaching to a, then consequently f of x is approaching to l. Then we can say L is the midpoint of f of x at x equal to a. X equal to a, the f of x to limit point. Similarly, discuss it in another by taking right limit. Limit as x Sir, to a. you're not audible clearly, sir. Some disturbances. Voice is not clear, sir. Audio వినపడట్లేదా? Yes, sir. No, not clearly, sir. Some disturbances. Okay. Background some mistake. ఏమో తోబాలక మాట్లాడుతున్నాయి కదా. Yes. What about now? Is it clear? Is Yes, it clear? sir. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందమ్మా? Is it clear now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, according to left and right limit, now come to the definition of this limit. Limit as extends to what is the meaning of this a minus? A minus means x is moving towards a. The left నుంచి a reach అవుతుంది a minus f of x equal to l. Let us suppose that is l. Okay, so left limit is right limit. Sir, not audible, sir. చేసుకోండి. Sir, your voice some disturbance. Yeah. ఏం లేదమ్మా.
No, sir, there is a lot of disturbance. వినపడుతుంది సార్ బట్ నాట్ participants audio no sir. Why can't you? ఆడ వినపడట్లేదా? వినపడుతుంది సార్ బట్ నాట్ క్లియర్ సార్. Yeah, it's missing in between, sir. కట్ వినపడుతుంది సార్. అమ్మా కన్సల్ట్ ఉండండి. Wait for some time. As you have mute all the participants audio sir. So you can do that. Yes, I will unmute all students, okay? If we have any problem, we'll get back in the chat sir. వద్దురా అంతగానం గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా, ఒక్క నిమిషం వచ్చేయండి. రైట్, ఓకే. నేను మీ అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డౌట్ ఉన్నప్పుడు నాకు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి, మాట్లాడండి. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. Okay, sir. Right. If you have any doubts regarding this topic or regarding your noise, just chat చేయండి. ఏంటి your voice is not clear like that. Okay, ఎందుకంటే అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని. ఓకే, కంటిన్యూ. Right. So based on certain these basic definitions, in last class I explained about some properties. Whenever fx having a limit point, and that should be unique, and certain problems also we did. And coming to the next topic, of course last week due to some technical problem we started కోడ్ చెప్పండి సార్. ఏంటమ్మా ఏంటి? ఓకే బోర్డు ఓకే పాయింట్ ఓకే. చెప్పండి సార్. నేను బోర్డు కూడా యూజ్ చేస్తాను, బోర్డు వర్క్ కూడా యూజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ప్రాబ్లమేటిక్ ఉన్నప్పుడు బోర్డు వర్క్ యూజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వినండి, జస్ట్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత బోర్డు వర్క్ కూడా యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సార్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చెప్పండి సార్. ఓకే, షూర్ షూర్ షూర్. మన అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ టాపిక్ లో ఉన్నాము. ఒక 2-3 చాప్టర్స్ అనగా నేను మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా? ఒక టాపిక్ కానీ ఒక టాపిక్ అయిపోయింది. రైట్, క్లియర్. Coming to the definition of continuous function. Okay, after limiting limits, next topic we have continuous function. And come to the what is the meaning of this continuous function? For given epsilon greater than 0, for given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 is such that mod of x minus delta, the mod of x minus a less than delta implies mod of f of x minus f of a less than epsilon. It means as x tends to a, as x is reaching to a, the function f of x will reach to f of a. The x a కు మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ f of x కు f of a కు మూవ్ అయింది అనుకోండి, then we can say f is a continuous function at x equal to a. అంటే దీన్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నా? లిమిట్ as x tends to a, f of x equal to f of a. Means x is moving to a or x is reaching to a, then f of x is moving to f of a. Then we can see that fx having continuous function at x equal to a. Okay, నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, కొంచెం ఓకేనా? I will share the screen.
స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, right. Ready? Yes. Continuous function. First come to the definition. I will explain once again. Let A and B are aggregates such that f is a function which is mapping from A to B. Then the function f is said to be continuous at a point A belongs to A. If f of x equal to f of A, that means f is defined A or f of x exists. Simply we can say limit as extends to f of x exists. It means limit as extends to f of x equal to f of A. దీన్ని మనం టర్మినాలజీ ఎట్లా చెప్తున్నాము? For given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 is that mod of x minus a less than delta and it implies mod of f of x minus f of a less than epsilon. Okay, so just that మీరు స్పీకర్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మా సౌండ్ వస్తుంది. Right. See the graph. This is an example of continuous function. See second graph. F of x equal to x square. So if I take f of x equal to x square on the xy plane, if you put x equal to 1, y will become 1 square. That is 1. If x equal to 2, y will become 2 square. That is 4. So the graph will be in first coordinate. That is right side curve like this. Okay. If you take negative values, x equal to -1 square, y will become 1. X equal to -2, y will become -2 square means +4. So the curve will be like this. It is continuous curve. There is no any gaps or there is no any discontinuity. So because of that I am saying it is continuous function. Okay. So మీకు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో వస్తుంది. If you take negative values, x equal to -1, -2, even though y will become plus values only because it is square function. So it shows in second coordinate line చూడండి left side ఇట్లా మూవింగ్. అంటే this is the f of x equal to x square curve shape whenever it is in continuous case, that is it is a continuous case function. Similarly say this one, f of x equal first graph, f of x equal to 1 by x square. Of course this is also continuous function. Yes, this is also continuous function. 1 by x square. If we take x equal to positive values, the curve will become first coordinate, that is itla move cheyandi. So there is, it is continuity curve. There is no any discontinuous. There is no any gap in that line. Similarly, if you take x equal to -1, it is continuous curve left hand side. So these are the few example graphical representation. Let us come to the few general examples. Yes, ఇవన్నీ అవసరం లేదు, నేను అవసరం ఉన్న మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Yes, let us see one example. Yes, f of x equal to s. Let us come to the continuous which is defined on interval 0, 1, which is equal to f of x equal to -x square if x less than or equal to 0, and 5x minus 4 if 0 less than x less than or equal to 1, and 4x square minus 3x if x is lies in between 1, 2, and 3x plus 4, and x is greater than or equal to 2. Then examine or test the continuity of f at these 3 points, x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2. ఈ 3 points దగ్గర f of x కంటిన్యూస్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయమంటుంది. మన ఫంక్షన్ 4 కేసెస్ ఇచ్చిండు. ఒకటి x less than 0 less than equal to 0 ఇచ్చిండు, ఇంకోటి x equal to 0 to 1, and another one x equal to 1 to 2, and the last one x greater than equal to 2. If the function f of x is defined in 4 different intervals, and we have to check out or we have to examine the continuity of f of x at x equal to 0, 1, 2. అంటే ఏంటి, మనం కంటిన్యూస్ ప్రాపర్టీస్ అవుతుందా చెక్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు ఫైండ్ what about left limit, what about right limit. If right and left limits are exist and they are equal,
then we can say it is continuous function at that particular point. అంటే ప్రతిదీ 2 దగ్గర చెక్ చేయాలి. అంటే at x equal to 0 దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ కనుక్కుందాము, రెండు సేమ్ వస్తే that is continuous function. Similarly at x equal to 1 we need to find left limit right limit. If they are exist and they are same, then we can say it is continuous function. Like that we have to calculate at x equal to 2 also. Let us come to the one by one. Yes, first we shall directly verify the continuity by you verifying the equality or otherwise of the limits from right and left. ఇది మేజర్ చూడండి అమ్మా. లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ బేస్ చేసుకొని నేను చెప్తా అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా అని. ఓకే చూడండి. సో నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినాను లిమిట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఇట్లా ఇండికేట్ చేయాలని. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అట్ ఏ దగ్గర అది లెఫ్ట్ లిమిట్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ అంటే ఏ దగ్గర అది రైట్ లిమిట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ నిన్న తర్వాత ప్రాబ్లం చెప్తా చూడండి. less than a. The function f of x which is moving from left to a. జీరో నుంచి ఏ కు రీచ్ అవుతుంది, ఏ కు మూవ్ అవుతుంది. ఏ మైనస్ అంటున్నా అదే అంటే మీనింగ్ అంటే x లెస్ దాన్ ఏ. ఓకే ఇఫ్ ఐ సే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ అంటే ఏ నుంచి రైట్ సైడ్ కు మూవ్ కావాలి. ఏ నుంచి రైట్ సైడ్ కు మూవ్ కావాలి అంటే ఏ నుంచి దూరంగా రైట్ సైడ్ కు మూవ్ కావాలంటే లిమిట్ దాన్ని రైట్ లిమిట్ అంటున్నా. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఐ విల్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. అంటే f of x equal to they given 4 sub intervals different intervals దగ్గర ఇచ్చాడు. ఈ asking check whether this function is satisfying the continuous properties or not at different points at x equal to 1, at x equal to 0, at x equal to 2. At these 3 points we need to check out whether f of x is continuous function or not. ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదని చెప్పడానికి ఏంటి, జస్ట్ we need to calculate both limits simultaneously. at x equal to 0 దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ కనుక్కుందాము, రైట్ లిమిట్ కనుక్కుందాము. రెండు ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, రెండు సేమ్ రావాలి. if both are exist, both are same, then we can say x equal to 0 is the satisfying the continuous property. Okay, similarly 2 దగ్గర 3 0 1 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా చూడండి. ఓకే నా ఆడియో క్లియర్ ఉంది కదా, వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా? Yes sir, it's clear. రైట్. ఓకే మీరు ఏం మాట్లాడాలి, ఏమంటే డౌట్ మాట్లాడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. I will share the screen. Yes. So is asking screen కనపడుతుందమ్మా? స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. నా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే ప్లీజ్ కీప్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అలాంగ్ విత్ యూ. ఒక నోట్బుక్ పెన్ మీ దగ్గర పెట్టుకుని చూడండి. ఏమన్నా వర్క్ ఉంటే చేయండి, ఇమీడియట్ గా చేయండి. ఓకేనా? ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ కదా, నేను చెప్తుంటే అది మీరు చేస్తుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. మీదేం నోట్స్ రాసుకోకండి, మీరు ఇస్తే నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తా. జస్ట్ ఏమన్నా సింప్లిఫికేషన్ ఉంటే నాకు ఎంబడే చేసి చెప్పండి. రైట్. చూడండి f of x equal to, given that f of x equal to in 4 sub intervals. So first ఏంటి, at x equal to 0 దగ్గర డిస్కస్ చేద్దాం. yes, at x equal to 0 we need to find out whether it is having continuous function or not. So it is enough to find we left limit right limit simultaneously. So limit extends to 0 minus f of x. Yes, if I say x tends to 0 minus, what is the meaning of that? x tends to 0 minus అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, లెఫ్ట్ X సైడ్ values are less than 0. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 0 కి రీచ్ కావాలంటే x లెస్ దాన్ 0. x లెస్ దాన్ 0 అంటే ఈ 4 ఫంక్షన్ లో ఏ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వస్తుంది చూడండి అమ్మా, -x². ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ we need to take f of x equal to -x² because limit extends to 0 minus means x less than 0. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేద్దాం. limit extends to 0, f of x equal to limit extends to 0 minus -x². సో x plus లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, -0². of course it is 0, సో లెఫ్ట్ లిమిట్ 0 వచ్చింది. మళ్ళీ సేమ్ at x equal to 0 దగ్గర రైట్ లిమిట్ చెక్ చేద్దాం. limit extends to 0 plus f of x equal to limit extends to 0 plus f of x. 0 plus అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 0 నుంచి రైట్ సైడ్ మూవ్ కావాలి. రైట్ సైడ్ Greater than 0. 0 less than x ఉండాలి, అంటే x greater than 0 ఉండాలి. ఓకేనా? x greater than 0 ఉండాలి, 0 less than x Greater ఉండాలి. than సో ఇక్కడ 0 less than x లేదా x greater than 0 ఏ ఫంక్షన్ కి వస్తుంది? సెకండ్ ఫంక్షన్ కి వస్తుంది చూడండి. Second function. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ కేసుకు అది తీసుకుంటా. సో
limit extends to 0 plus f of x equal to limit extends to 0 plus the function is 5x minus 4. Yes, just replace x equal to 0. Yes, 5 into 0 minus 4 అంటే minus 4 వస్తుంది. So right limit minus 4, but left limit is 0. ఈ రెండు లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఏంటి సింప్లీ లిమిట్స్ ఆర్ exist but they are not equal. It means the function is not continuous. రెండు లిమిట్స్ సేమ్ కాలం కదమ్మా. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 minus f of x does not equal to limit extends to 0 plus f of x. Therefore this is not a continuous, or simply f of x is not a continuous function at x equal to 0. అంటే 0 వద్ద ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కాదు. నెక్స్ట్ x equal to 1 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. yes, again go for find the left limit, right limit. Limit extends to 1 minus. 1 minus means x 1 minus అంటే ఎట్లా ఉండాలి? x less than 1 ఉండాలి. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 1 అంటే x less than 1 ఉండాలి. x less than 1 means which function will get 5x minus 4. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 minus f of x equal to limit extends to 1 minus 5x minus 4. s put x equal to 1. so 5 into 1 minus 4. మీరు ఒక్కటి చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు చూడండి, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎక్స్టెన్స్ టు 1 మైనస్ అంటే -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని దాని మీనింగ్ కాదు. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని కాదు. ఎక్స్ 0 నుంచి 1 కు రీచ్ అవుతుందని, అందుకని -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దమ్మా. చాలా మంది ఫ్లోలో ఏంటంటే x -1 అంటే అది సింబాలికల్ గా లెఫ్ట్ లిమిట్ చూపించడానికి అంతే. అంతేగాని 1 -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని కాదు. +1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. అయితే 1 మైనస్ అంటే దాని మీనింగ్ అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్. ఓకేనా? సో 5 లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 1 minus 5x minus 4. 5 into 1 minus 4 equal to 5 minus 4 అంటే 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ రైట్ లిమిట్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 1 plus. 1 plus అంటే ఏంటి? 1 నుంచి రైట్ సైడ్ మూవ్ కావాలి. అంటే 1 less than x, అంటే x greater than 1 ఉండాలి. x greater than 1 అంటే ఇక్కడ ఏ ఇంటర్వల్ వస్తుందమ్మా? 1 less than x or x greater than 1 అంటే ఈ 1 to 2 ఇంటర్వల్ మధ్యలో వస్తుంది. అంటే థర్డ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. 4x square minus 3x. x square minus 3x వస్తుంది. సో limit extends to 1 plus f of x equal to limit extends to 1 plus 4x square minus 3x. Again replace x equal to 1. 4 into 1 square minus 3 into 1. 4 minus 3 1. సో ఇక్కడ రైట్ లిమిట్ 1 వచ్చింది, లెఫ్ట్ లిమిట్ 1 వచ్చింది. సో రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, రెండు సేమ్ వాల్యూ చూపిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. Therefore these two limits are equal to f of 1 equal to 1. Hence the given function is continuous function at x equal to 1. x equal to 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నాడు? x equal to 2 వద్ద చెక్ చేయమన్నాడు. సో x equal to ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎగ్జిస్టెన్స్ స్టడీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మీరే వెరిఫై చేయమన్నాడు. చేయండి, ఇప్పుడు చేయండి. ఎందుకు పెండింగ్? ఎందుకు ఇప్పుడే చేద్దాం. చేయలేదు, బుక్ లో చేయలేదు, మీతో చేయండి. సో మీరు ఒక నిమిషం వీలుంటే రాసుకోండి అమ్మా. అట్ x equal to 2 దగ్గర వస్తుంది. కంటిన్యూటీ అట్ x equal to 1 హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ limit extends to 2 minus limit extends to 2 minus f of x. అంటే నాకు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కనుక్కుందాం. ఎక్స్టెన్స్ టు 2 మైనస్ అంటే ఏముండాలి? less than 2. 2 less than x ఉండాలి. 2 అంటే x less than 2 ఉండాలి. అంతేనా? x less than 2 ఉండాలి. అంటే 4x square minus 3x function. లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ 1 to 2 మధ్యలో ఉన్న ఫంక్షన్ వస్తుంది. అంటే 4x minus 3x వస్తుంది. ఓకేనా? 4x square minus 3x వస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ లో x equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో రాసుకోండి. లిమిట్ extends to 2 minus f of x minus it is 3 equal to into 2. limit extends to 2 minus 4x square minus 3x. అంటే ఇప్పుడు x plus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 10 4 into 10 sir. 2 అంటే 16 Answer 10. 16 minus 10 వస్తుందమ్మా. 10 అంతేనా? 10 వస్తుంది. Similarly extends to 2 plus right limit We'll get 10 extends sir. to 2 plus f of x. అన్నప్పుడు 2 plus అన్నప్పుడు ఏంటి? 2 నుంచి రైట్ సైడ్ మూవ్ కావాలంటే x greater than 2 Greater than 2. x greater than 2 అంటే ఈ లాస్ట్ ఫంక్షన్ 3x plus 4. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు, మీరు డౌట్ ఉంటే రాసుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 plus f of x which is equal to limit Limit extends to 3x plus 4. అంటే 3 into 2 plus 4 10 sir. అంటే 3 into 2 6 plus 4 10. సో రైట్ లిమిట్ కు 10 వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లిమిట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్. లిమిట్ as extends to 2 minus f of x equal to limit extends to 2 plus f of x. Both are equal to 10. అంటే దీని మీనింగ్ అంటే at x equal to 2 దగ్గర కూడా the function is continuous function.
ఓకేనా? ఇంకా అన్ని కొన్ని మోడల్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎందుకంటే దీంట్లో ఇట్లా ఇదే ఉంటుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు. నేను కొన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రీకాల్ చేసుకుంటాను, ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాను. చూద్దాం ఇంకేమన్నా. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ చూడండి. ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా అంటే ఓన్లీ మీకు థీరమ్స్ ఉన్నాయి, థీరమ్ అవసరం అంటే నేను చెప్తాను, స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. అంటే చూడండి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. Let fg be continuous functions defined on same domain S and continuous at A belongs to S. F, G లో ఒక పర్టికులర్ ఏ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయితే, దెన్ వాటి అడిషన్, వాటి సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ దేర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దేర్ డివిజిబిలిటీ ఇస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయితే, ఓకేనా? FG are continuous functions, then it implies F plus G also continuous, F minus G also continuous, F into G also continuous functions at the same point x belongs to A. Suppose G of A not equal to 0 అనుకోండి, F divided by G అంటే F by G. ఎందుకు G of A not equal to 0 అంటే డినామినేటర్ లో G ఉంది. G of A not equal to 0 అయితేనే F by G కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సపోజ్ 0 అయింది అనుకోండి, G of A equal to 0 అయింది అనుకోండి, సంథింగ్ బై 0 వస్తుంది. సంథింగ్ బై 0 అంటే ఇన్ఫినిటివ్. సో ద ఫంక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అందుకంటే F by G కంటిన్యూస్ కావాలి అంటే G of A does not equal to 0 కావాలి. Then their divisibility also continuous function. Okay, next ఇదండి కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మీరు చెప్పినట్టు చూడండి. దీని ప్రూఫ్ కూడా ఎక్కడ మీకు ఇవ్వలేదు, అవసరం లేదు, ఎందుకంటే జస్ట్ మీకు ఆ ప్రాపర్టీస్ తెలవడానికి చెప్తున్నాడు. ప్రూఫ్స్ ఏం అవసరం లేదు, ప్రూఫ్స్ అవసరం ఉన్న కాడ చెప్తాను మీకు, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. Let S comma T be two aggregate. Let F is a function which is mapping from S to T and G is function from which is mapping from T to R. Be the functions. Let A belongs to S and B equal to F of A. B equal to F of A. Assume that F is continuous at A and G is continuous at B. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడి స్టేట్మెంట్ లో క్లియర్ ఇచ్చినాడు. F is continuous at A అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అప్లై ఏమవుతుంది? లిమిట్ x టెన్స్ టు A f of x equal to F of A కావాలి. అట్లయినప్పుడు F ను A దగ్గర కంటిన్యూస్ అంటారు. సిమిలర్లీ G is continuous at B అన్నాడు. G is continuous B అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ G of x extends limit to B. Limit extends to B. B G of x is equals to B equals to G of T. G of x equal G of B. అయితే దాన్ని ఏమంటున్నా? G is a continuous function at x equal to B. Okay, ఈ రెండు డెఫినిషన్స్ వాడిచ్చాడు. Then the composition of G circle F is also continuous at A. Then the composition of G circle F is also continuous at A. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? This result can be expressed అంటే దీన్ని మీరు నొటేషన్ లో రాసి ఎట్లా ఉంటుంది? లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ G of F of x equal to G లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ F of x. ఇది ప్రూఫ్ చేయమన్నాడు. ఒకటి ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్ అవసరం లేదు, నేను అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, మీరు ఏం మరిగవద్దు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. మనకున్న ఈ 6 క్లాసెస్ లో మీకు ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ మొత్తం అయిపోవాలి. నేను మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మేజర్ టాపిక్స్ చెప్పాలంటే దానికి రిలేటెడ్ డెఫినేషన్స్, ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకుంటా నేను థియరమ్స్కి వెళ్తాను. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి. A function f which is mapping from S to R is a continuous at a point A belongs to S if and only if Fn is tends to F of F for every sequence Xn converging to A in S. Of course, Fs is convergence to F of X కావాలంటే as Xn sequence converges to A point అన్నాడు. ఓకే రైట్, నోట్స్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓకే అవసరం లేదు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, నేను వీటిని బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తాను. డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మీకు ఈ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్, డిఫరెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని థియరమ్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? వీటి తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని స్టాండర్డ్ థియరమ్స్ వస్తాయి. ఏంటి? మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్, రోల్స్ థియరం, లాగ్రేంజ్ థియరం అన్ని మీకు 7th యూనిట్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను తప్ప ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఈ లిమిట్స్, కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మీరు కొంచెం థియరమ్స్ ఎలాబొరేట్ చేసి చదువుకోవచ్చు. చెప్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ స్టార్ట్ చేద్దాం. మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్స్. డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్.
డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏంటి ఈ టాపిక్ లో మీరు ఏంటి డెఫినేషన్స్ అవుతారు, ఆల్జిబ్రిక్ డెరివేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా చదువుతారు డిఫరెన్షియబిలిటీ. దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే మన టర్మినాలజీలో ఎట్లా డిఫరెన్షియల్ అవుతుంది చూడండి. Let f be a function which is mapping from closed interval a comma b to r be a any function and c belongs to a. Particularly నేను డొమైన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ డొమైన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a comma b అండ్ కో డొమైన్ ఎక్కడ ఉంది రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్. అంటే నేను క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి a comma b నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a comma b అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్. నాకు వచ్చే ఆన్సర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే ఫంక్షన్ అట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. f is a function which is mapping from closed interval a comma b to r be any function let c belongs to open interval a comma b, then f is said to be differentiable function at x equal to c. f of x ఒక డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ x equal to c దగ్గర అని చెప్పడానికి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నా, if limit extends to c f of x minus f of c by x minus c must be exist. ఇక్కడ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడమ్మా. ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి కదా. అంటే ఎక్స్టెన్స్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై సి మైనస్ సి అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 0/0 వస్తుంది. డినామినేటర్ 0 అంటే అన్డిటర్మైన్డ్, డినామినేటర్ 0 వస్తుంది, న్యూమరేటర్ కూడా 0 వస్తుంది చూడండి. అంటే 0/0 ఫార్మాట్ వస్తుంది. అన్డిటర్మైన్డ్ ఫార్మ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. మరి నేనేమో ఎగ్జిస్ట్ అంటున్నా, నేను మరి లిమిట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి పెడితే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ లో చెప్పిన లిమిట్స్ దగ్గర లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ టు సి బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సి. అంటే ఎక్స్ సి కు రీచ్ అవుతుంది కానీ సి తీసుకోదు, ఎగ్జాక్ట్లీ సి తీసుకోదు. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ టు సి అంటే సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి, ఎక్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ టు సి బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సి. అర్థమవుతుందా? అందుకని మీకు డౌట్ ఉంటే కన్నా బ్రాకెట్ రాసుకోండి, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి బట్ ఎక్స్ ఇస్ అప్రోచింగ్ టు సి. ఎక్స్ సి కు రీచ్ కావాలి కానీ సి తీసుకోవద్దు. ఓకేనా? ఇట్లా ఉంటుంది ఏమంటున్నా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ను అట్ సి అట్ పాయింట్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. ద లిమిట్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ by f dash c. It can be seen that కూడా మనకి ఈజియెస్ట్ వేలో కూడా రాసి చూడండి ఏంటి, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది అక్కడ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సి దగ్గర డిఫైన్ చేసిన అట్ హెచ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర డిఫైన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒకటే ఎక్స్ ప్లస్ లా సి ప్లస్ హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ సి ప్లస్ హెచ్. ఓకే, మళ్ళీ హెచ్ ఈక్వల్ 0 అంటే దాని మీనింగ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎఫ్ ఆఫ్ సి 0 అవుతుంది, 0/0 ఫార్మ్ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ హెచ్ తీసుకొని చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏంటి పాయింట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై హెచ్. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటాం. నేను నెక్స్ట్ చేసే థీరమ్స్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు యూస్ దీస్ డెఫినేషన్ in terms of h. Limit extends to c f of x minus f of c by x minus c anna, or it is equal to limit extends to 0 f of c plus h minus f of c by h. Okay, ఇట్లా ఉంటది ఏమంటున్నా to differentiable function at x equal to c. Okay, at x equal to c. దీన్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నా, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై f dash c. ఈ నోటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడమ్మా, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై f dash c, రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ నేను ఈ డెఫినేషన్ ఇంకోలా కూడా చెప్తా, బై యూజింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లిమిట్స్. బై యూజింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లిమిట్స్ జస్ట్ సే let f is mapping from total a comma b to r be a function let c belongs to a comma b if limit extends to c plus f of x minus f of c by x minus c and x not equal to ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చారు చూడండి. ఓకే, limit function which is mapping from closed a comma b to r be a function limit c belongs to a comma b if limit extends to c plus. limit extends to c plus అంటే నేను రైట్ లిమిట్ కు సింబాలిక్ తీసుకుంటున్నా, c plus 0 అంటే రైట్ లిమిట్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నా. లిమిట్ extends to c plus 0 f of x minus f of c by x minus c. ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఏంటి, whenever x not equal to, మీరు ఇక్కడనే రాయండి,
x not equal to c అయినప్పుడే this total function must be exist finitely. Then f is said to be differentiable or derivable from the right at x equal to c. This limit is called the right hand derivative. This is called right hand derivative of f of x at x equal to c, and it is denoted by then etla denote chestuna f dash of c plus 0, or simply r stands for right derivative at f dash c, right derivative. Capital R f dash is right derivative at c point. Similarly, we can find left limit. Left limit చూద్దాం. Left limit ఎట్లా చేసుకోవాలి? Similarly, we can find left limit ఎట్లుంటుందమ్మా? Limit extends to c minus 0. Limit extends to f of x minus f of c by x equal to c. X not equal to c exists finitely. Then it is denoted by f dash of c minus 0. F dash of c minus 0, or simply the name rasa capital L at the left, capital L f dash c. Capital L f dash c. Yes. 2 marks. R f dash c equal to f dash equal to limit h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c by h. ఇంతకు ముందు నెక్స్ట్ ప్లేస్ చేసినా ఇప్పుడు h tends to 0 దగ్గర 0 plus అంటే 0 దగ్గర రైట్ లిమిట్ ఎట్లా ఉంటుంది? లిమిట్ h Sir, it is very disturbing, sir. We are not able to concentrate, sir. right. Audible, not all audible, sir, your voice. R f dash c equal to f dash c plus 0. This is right limit at h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c by h whenever h greater than 0, and left limit, left derivative L f dash equal to f dash c minus 0. It is equal to limit h tends to 0 plus f of c minus h minus f of c by minus h. ఇక్కడ మైనస్ h ఎందుకు రాస్తున్నా? 0 దగ్గర రాస్తున్నా. నాకు మైనస్ 0 ప్లస్ 0 అని చెప్తే సింబాలికల్ గా లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే దాన్ని h tends to 0 అంటే మైనస్ h whenever h is greater than 0. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఇంకో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. యాజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ చూడండి అన్న. ఎస్ ఇది చూడండి అమ్మా. ఎస్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు డెరివేటివ్స్ యాక్చువల్లీ యూ స్టడీ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. ఓకే, ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేసి చూడండి. Yes, come to the, what is the differentiation of x square? X square differentiation entamma? 2x, sir. 2x. Okay, 2x. X to the power of 10. X to the power of 10. 10x power 9, sir. 10x ఎట్లా వస్తుంది? yes, ఎట్లా వస్తుంది? దానికి థియరిటికల్ ప్రూఫ్ ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. ఎంతసేపు ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి? sin x differentiation, cos x differentiation minus sin x, and x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. x square differentiation is 2x. ఇట్లా ఇప్పుడు నాకు అక్కడ మీరేంటి అక్కడ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ ఏంటారు ఇంటర్మీడియట్ లో. నేను దానికి డెరివేషన్ కంప్లీట్ ప్రూఫ్ చెప్తా చూడండి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సిమిలర్లీ మీరు sin x, cos x, power x, tan x ఏమైనా చేసుకోండి. ఒకటి x power n ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ x power n వేర్ n is a positive integer. ఓకే, మీకు ఎట్లా చేస్తున్నట్టు చూడండి. ఎస్, డెరివేషన్ ఆఫ్, నేను ఇక్కడ మీకు ఇది కానీ నేను ఓన్ గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి. ఇంకొక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. x power n డెరివేషన్ చేద్దాం. అది ఎట్లా వస్తుందో చెప్తాను. డెఫినేషన్ ఓరియంటెడ్ గా ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను మీకు. ఎస్, కనపడుతుందమ్మా? డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ చూడండి. ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x power n వేర్ n is a positive integer. స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందా? స్క్రీన్ క్లియర్ కనపడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right, sir. It's okay. visible. Yes, మాట్లాడకండి, ఎవరు మాట్లాడకండి, జస్ట్ వినండి. నాకు తెలుసు x to the power of n డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత? n into x to the power of n minus 1 కదా. అది నేను ఈ డెఫినేషన్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x to the power of n వేర్ n is a
positive integer. Yes, come to the solution. Consider the function f of x equal to x power. Of course, they given the function is x power n, where n is a positive integer. N belongs to z plus. By definition of derivative of a function, we have d by dx of f of x లేదా f dash x. It is equal to limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. It is a definition. So d by dx of x to the power of n అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ x ఉందో అక్కడ x to the power of n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో లిమిట్ x tends to 0. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, f of x equal to x to the power of n. మరి f of x plus h అంటే ఏమవుతుంది? x plus h whole to the power of n అంతే కదా. సో ఇక్కడ x to the power of n d by dx of x to the power of n will become limit x tends to 0 x plus h whole to the power of n. x plus h అంటే x plus h whole to the power of n minus x to the power of n by h. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? x plus h whole to the power of n బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తా. అంటే జిపర్ సిద్ధాంతం బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తా. nc0 x to the power of n minus 1 ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది చూడండి. ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. లిమిట్ x tends to x to the power of n plus n into x to the power of n minus 1 h plus n into n minus 1 x to the power of n minus 2 h square. First term x to the power of n వస్తుంది. Second term n x to the power of n minus 1 h వస్తుంది. Third term n into n minus 1 x to the power of n minus 2 h square వస్తుంది. So this is limit s tends to 0 x to the power of n plus n into x to the power of n minus 1 h second term, and third term n into n minus 1 x to the power of n minus 2 h square. ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి చూడండి డిగ్రీ మస్ట్ బి సేమ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో x to the power of n ఉంది, డిగ్రీ n ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో చూడండి n into x to the power of n minus 1 h power 1 x to the power of n minus 1 h power 1 అంటే minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అయ్యి డిగ్రీ n వస్తుంది. థర్డ్ టర్మ్ చూడండి n into n minus 1 దట్ ఈస్ అది కాన్స్టెంట్ అది వదిలేయండి. ఓన్లీ పవర్స్ చూడండి x to the power of n minus 2 h square అంటే minus 2 plus 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి x to the power of n అంటే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ టర్మ్ ఎంత డిగ్రీ ఉండాలి అట్లా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నా. సో అప్ టు డెరివేషన్ లాస్ట్ టైం ఏమవుతుంది? h to the power of n. ఓకే, ఇది x plus h whole to the power of n ఎక్స్పాన్షన్ మైనస్ x square by h ఉంది. సో ఇక్కడ x to the power of n x to the power of n get cancel, and what about remaining terms? Limit s tends to 0 n into x to the power of n minus 1 into h plus n into n minus 1 x to the power of n minus 2 into h square plus z plus up to h to the power of n divided by h. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఈ h తో డివైడ్ చేద్దాం. లిమిట్ s tends to 0 ఇక్కడ n x to the power of n minus 1 into h by h అన్నప్పుడు h క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి? n into n minus 1 x to the power of n minus 2 h square by h అంటే ఒక h క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ప్లస్ డైరెక్ట్ అప్ టు h to the power of n by h లాస్ట్ టర్మ్ h to the power of n by h అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక h క్యాన్సిల్ అయ్యి h to the power of n minus 1 వస్తుంది. సో టోటల్ నాకు టర్మ్స్ ఏమొచ్చినాయి? లిమిట్ s tends to 0 n into h to the power of n minus 1 plus n into n minus 1 x to the power of n minus 2 into h plus z plus h to the power of n minus 1. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటి? లిమిట్ s tends to 0 ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ లిమిట్ s tends to 0 హియర్. సో wherever h is there replace 0. of course ఫస్ట్ టర్మ్ లో h లేదు, n into x to the power of n minus 1 plus సెకండ్ టర్మ్ నుంచి h నుంచి చూడండి n into n minus 1 into x to the power of n minus 2 into 0 h equal 0 కదా, into 0 plus z up to అన్ని టర్మ్స్ 0 అవుతాయి except first term. The remaining from second term to up to last term all will goes to 0. నాకు టోటల్ గా ఏమొచ్చింది? ఇదంతా దేని సింప్లిఫికేషన్? d by dx of x to the power of n it is equal to n into x to the power of n minus 1 వచ్చింది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ n into x to the power of n minus 1. This is the derivation of x to the power of n. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు x స్క్వేర్ చూడండి. x స్క్వేర్ అంటే ఎంత? n equal to కనుక 2 into x to the power of 2 minus 1 అంటే 2x. అదే x to the power of 10 ఉంటే x to the power of 10 ఉంటే 10 into x to the power of 10 minus 1 అంటే మీరు ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా? మీరు ఇది ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ లో కానీ ప్రీవియస్ 10th ఎకనామిక్స్ ఆ లెవెల్లో ప్రీవియస్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి దీని ఒక ఫార్ములాగా చదివినారు. నేను ఇక్కడ ఆ ఫార్ములా ప్రూఫ్ చెప్తున్నాను. మీరు ఇది ఒక్కటే కాదు, సైన్ ఎక్స్ ఇదే ప్రాసెస్ చేయండి, కాస్ ఎక్స్ ఇట్లా చేయండి, టాన్ ఎక్స్ కు లాగ్ ఎక్స్ కు ఈ పవర్ ఎక్స్ కు ఏవని ఫార్ములా అప్లై చేయండి, ఇది ఆన్సర్ డెరివేషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ సిమిలర్లీ వాడికి కొన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ కు ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ వస్తుంది చూడండి. ఇంకా జనరల్ మీకు చూసి అర్థమవుతుంది వెళ్ళేది ఇవి. రైట్, నెక్స్ట్ ఏమన్నా వేరే ఏమన్నా ఉంటే థీరమ్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. సైన్ ఎక్స్ ఉంది, ఎస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఎస్ థీరమ్ నంబర్
ఎస్ కనపడుతుందా థీరం నెంబర్ 2.2.11 2.2.11 థీరం నెంబర్ కనపడుతుందా ఇది మీకు Yes, sir. నాకు ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చెప్తాను ఈ థీరం మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అడుగుతారు చూసుకోండి ఓకే అంటే ఇదేంటి దిస్ ఇస్ ద థీరం విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బోత్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ కంటిన్యూయేషన్ అంటే స్టేట్మెంట్ చెప్తుండీ if f is a differentiable or derivable at a point then it is always continuous at that point అంటే every differentiable function is always continuous function అని చెప్తాం ఇది ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ చూసుకోండి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫర్దర్ వచ్చే చాప్టర్ లో కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్ చెప్పే ఈ థీరం చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే ఏదైనా ఒక డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయితే అని చూపించమంటున్నాం ఏంటంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎ పాయింట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్తున్నాను ఒకటే సెంటెన్స్ లో చెప్తున్నాను ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఓకే దాన్ని ప్రూఫ్ చేద్దాం నేను ఈ ప్రూఫ్ కూడా ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కాదు నేను ఓన్ గా రాస్తున్నాను అది అంటే జస్ట్ ఎలాబరేట్ చేసి రాసిన మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వచ్చాను ఎస్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎ పాయింట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఓకే స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదమ్మా స్క్రీన్ క్లియర్ గా ఉందా Yes, sir. Yes, sir. రైట్ ఓకే రైట్ ప్రూఫ్ ఏనండి Yes, sir. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాము ఎఫ్ ఒక డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం అంటే డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకొని దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చూద్దాం ఓకే నాకు దీనికంటే ముందు మరి డెఫినేషన్ చెప్పండి డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఏముంటాయి ఎస్ ఇవి రావాలి మీకు డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ కు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఒక్కసారి చూడండి పెట్టుకో రాదు లైవ్ సార్ లైవ్ లో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏమంటున్నా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక్కసారి మీకు ఈ డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్తే చూడండి లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్టెండ్ అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఏ కు రీచ్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కు రీచ్ అయితే దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్న అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ మరి డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏముంది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ చూడమ్మా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి లేదా ఏదైనా తీసుకోండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫైనైట్లీ ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలి ఎట్లా ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఈ డెఫినేషన్ తీసుకొని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అది చూద్దాం అంటే డిఫరెన్షియబుల్ డెఫినేషన్ తీసుకొని కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ వెళ్తారు చూడండి థీరం చూడండి స్టేట్మెంట్ ఇది కదా ఎస్ let f is a function which is mapping from flow interval a comma b to r be derivable at an interior point c of a comma b అంటే c belongs to open interval a comma b అన్నట్టు interior point అంటే then by definition of derivative we have అంటే డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు వాడు క్వశ్చన్ లోనే వచ్చింది f డిఫరెన్షియబుల్ అనుకోమన్నాడు f డిఫరెన్షియబుల్ అయితే అది కంటిన్యూస్ అని చూపించమంటుంది సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ సో బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేషన్ f dash c equal to limit extends to c f of x minus f of c by x minus c is exist అంటే ఏముండాలి x not equal to c ఉండాలి ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకొని అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చూస్తాను therefore let us take limit extends to f of x minus f of c అంటే ఇక్కడ ఏంటి నేను ఓన్లీ ఈ ఈక్వేషన్ 1 లో న్యూమరేటర్ మాత్రం తీసుకుంటున్నామా న్యూమరేటర్ ఏముంది f of x minus f of c కదా అది మాత్రం తీసుకుంటాం ఓకే అది తీసుకొని నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తా చూడండి so now we can take limit extends to c f of x minus f of c equal to limit extends to c f of x minus f of c ఈ ఫంక్షన్ కు I am going to multiply and divide with x minus c తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా అండ్ డివిజబుల్ చేస్తున్నా ఫంక్షన్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు c f of x minus f of c by ఈ x minus c లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తా f of x minus f of c by x minus c ఇంటూ ఇంకోటి x minus c రాస్తా ఓకేనా నాకు ఒక ప్రాపర్టీ తెలుసు లిమిట్స్ అండ్ కంట్రోల్ లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన నేను లిమిట్స్ లో ప్రాపర్టీ ఏముంటుంది స్క్రీన్ చూడండి ఒకసారి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ కు లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్ లిమిట్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ లిమిట్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి f of x minus f of c by x minus c అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనుకుంటా x minus c సెకండ్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయండి
limit extends to c f of x minus f of c by x minus c into limit extends to c x minus c. Yes, but ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు c f of x minus f of c by x minus అంటే ఇది అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఫంక్షన్. అంటే ఈక్వేషన్ 1 నుంచి చూడమ్మా, ఇది ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఏమవుతుంది? ఈ వాల్యూ మొత్తం f డాష్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇది డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లా ఉంది కనుక దాని ప్లేస్ లో f డాష్ రాసుకుంటారు. therefore f dash c into limit extends to c x minus c. ఓకేనా? yes f dash c. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? సెకండ్ ఫంక్షన్ లో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్ టు c x minus c ఉంది కనుక x equal to c సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారు. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore f dash c into c minus c x minus c plus x substitute c substitute చేసినప్పుడు c minus c అవుతుంది. of course it is c minus c 0. అంటే మొత్తం ఎంత అవుతుంది? f dash c into 0 అంటే 0 అవుతుంది. టోటల్ గా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం తీసుకున్నాము? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు c f of x minus f of c తీసుకుంటే మనకి ఏం వచ్చింది? ఈ 0 అని వచ్చింది. ఓకేనా? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు c f of x minus f of c equals 0. yes next page, next slide చూడండి. therefore limit we got limit extends to c f of x minus f of c equals 0 వచ్చింది. therefore limit extends to c f of x equal to f of c అని రాసుకుంటాం. అంటే ఇదేంటి? నాకు ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లాగా చూడండి. as extends to a f of x equal to f of a కి రీచ్ కావాలి కదా. ఇక్కడ నాకు a ప్లస్ c ఉంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు c f of x equal to దేనికి రీచ్ అవుతుంది? f of c అవుతుందంటే f is a continuous function at x equal to c. ఓకేనా? therefore we proved f is continuous. యాక్చువల్ గా నేను f ఏమో డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ f లో డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా. ఈ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఏమని చూస్తున్నా? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ చూస్తున్నా. therefore by definition of continuous function equation 2 shows the continuous f is a continuous function at x equal to c. therefore ఏం రాస్తా? every differentiable function is always continuous function. Every differentiable function is always continuous. Every differentiable function is always continuous function. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ థియరం. అంటే ఒక ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అయినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుందని చెప్పడానికి ఇది ప్రూఫ్. ఓకేనా? మరి ఈ థియరం కు కాన్వర్స్ ట్రూ అవుతుందా? రివర్స్ అంటే డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయింది, మరి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ. అంటే కాదు, కొన్ని కేసెస్ లో అవుతుంది, కొన్ని కేసెస్ లో కాదు. ఎవ్రీ జాగ్రత్తగా వినండి, ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్, బట్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ నీడ్ నాట్ బి ఏ డిఫరెన్షియబుల్. అంటే కావచ్చు, కాకపోవచ్చు, కంపల్సరీ కావాలని రూల్ లేదు. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారో తెలుసా? ఈ థీరం అడిగి రివర్స్ కు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు అంటే కాన్వర్స్, అంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కారణానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు చూడండి. నోట్ అని చెప్పి ప్రశ్నించున్నాం. కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ థీరం ఏంటి? నీడ్ నాట్ బి ట్రూ అంటే ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ నీడ్ నాట్ బి ఏ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of x equal to mod x for all x belongs to R. ఒక mod x అనేది ఏంటి? కంటిన్యూస్ అవుతుంది, బట్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. చెప్తా చూడండి, దీని ప్రూఫ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఈ థియరం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. mod x ఇక్కడ చూస్తున్నారా? మీకు ఇచ్చిన ప్రూఫ్ లేదు ఇది. మీకు అది నేను నోట్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, చూసుకోండి. అది అంటే టెక్స్ట్ బుక్ అదే నేను ఇంకా జస్ట్ ఎలాబరేట్ రాసి ఒక 2-3 స్టెప్స్ మీకు ఈజీగా అర్థం కానీ చూడండి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? రివర్స్ కేస్ అంటే కంటిన్యూస్ కావాలి బట్ డిఫరెన్షియబుల్ కావద్దు. సో చూడండి, పాయింట్ 2 చూడండి అమ్మ, పాయింట్ 2 చదువుతూ చూడండి. The converse of the above theorem is need not be true. That is, if f is a continuous at a point, then it need not be differentiable at that point. Okay? X equal to a వద్ద కంటిన్యూస్ అయితే అదే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ కానవసరం లేదు అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mod x, if x equal to mod x. ఫస్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ అయితే చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫ్ బట్టి చెప్పచ్చు, ఎక్కడ గ్రాఫ్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉందమ్మా? mod x గ్రాఫ్ కంటిన్యూగా ఉంది, లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ లో కంటిన్యూగా లైన్ ఉంది. 0 అంటే ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూ బ్రేక్ లేదు. లైన్ ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయిందా? లైన్ ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయితే డిస్కంటిన్యూటీ అంటే కంటిన్యూస్ కాదు. బట్ ఇక్కడ మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కర్వ్ కంటిన్యూగా వస్తుంది. అప్పుడు ఇది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. మీకు డెఫినేషన్ ప్రకారం కూడా చెప్తా చూడండి. f of x equal to mod x for all x belongs to R. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు అంటే ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయాలి? కంటిన్యూస్ కాదా చెక్ చేయడానికి లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ రైట్ కంటిన్యూటీ కనుక్కోవాలి, రెండు సేమ్ అని చూపించాలి. నేను అక్కడ 0 దగ్గర చూస్తున్నాను. ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు నేను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను x equal to 0 దగ్గర చెక్ చేస్తుంది. mod x అనే ఫంక్షన్ కు కంటిన్యూస్ అయితే బట్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదని చెప్పి x equal to 0 పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేస్తున్నా. సో f of x equal to mod x for all x belongs to R. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ అంటే రైట్ లిమిట్ f of x equal to
limit extends to 0 plus f of 0 plus h. And definition. Limit extends to 0 plus h, h greater than 0. H limit extends to 0 plus h. And h equal to 0 ఉందో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 నే వస్తుంది. రైట్ లిమిట్ 0 వచ్చింది. ఎందుకంటే mod 0 కదమ్మా. mod 0 plus h అంటే 0 plus h ఎందుకు రాస్తున్నా? రైట్ లిమిట్ ను సింబాలిక్ గా చూపించడానికి 0 plus h రాస్తున్నా. అంటే 0 plus h మోడల్ పెడుతున్నా. అంటే 0 plus 0 mod 0 అంతా 0 నే. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎస్ కొంచెం నిజమమ్మా కొంచెం లైన్ లో ఉండడమ్మా. Yes, f of x equal to mod x for all x belongs to R. Right limit is x tends to 0 plus f of x equal to 0 in B. Similarly, we have to check out left limit. Limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 minus f of 0 minus h. Yes, 0 minus h that is an indication of left limit. F of 0 minus h is equal to limit x tends to 0 minus h. Mod of 0 minus h. Mod of minus h అంటే మళ్ళీ ప్లస్ h వస్తుంది. సో అగైన్ లిమిట్ h tends to 0 అన్నప్పుడు h equal to 0 పెట్టండి 0 వస్తుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ సేమ్ అయినాయి అంటే ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ at equal to 0. ఓకే therefore limit h tends to 0 minus is equal to limit h tends to 0 plus. రెండు సేమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి రెండు సేమ్ అయినాయి కనుక at x equal to 0 f of x is continuous function. ఓకేనా ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇది డెరివేబుల్ ఫంక్షన్ అవుతాక చెక్ చేద్దాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం చూడండి రైట్ డెరివేషన్ మీకు చెప్పినంత సింబాలిక్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఆర్ ఎఫ్ డాష్ అంటే రైట్ డిఫరెన్సియేషన్. సో బట్ చూద్దాం ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ f ఆఫ్ x మైనస్ f. ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. మ్యూట్ చేసుకోండి నాయిస్ వచ్చింది. But r f dash 0 equal to limit x tends to ఇక్కడ x కాదమ్మా h ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఇది. లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ కాదు లిమిట్ h tends to 0 మైనస్ ఉండాలి. ఇక్కడ x ను 0 h లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. లిమిట్ h tends to 0 మైనస్ mod of 0 plus h minus mod 0 by 0 plus h minus 0 where h tends to 0. ఇది అనదర్ డిఫరెన్స్ ముందు చెప్పినాను. సో ఇప్పుడు అంటే mod h అంటే ఏమవుతుంది లిమిట్ h tends to 0 h by h. mod h means mod 0 plus h అంటే h by h cancel అయ్యి లిమిట్ h tends to x కాదు ఇది h కాదు అన్ని x రాసింది x కాదమ్మా ఇది h ఉండాలి. లిమిట్ h tends to